have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera. A passion where I have always found the answer I seek. A passion that has given me everything, and one that I need and want to share with all of you, because opera is life, and sharing is the best there is. So for all of you who value tradition, for you who feel the need to know your roots, for all of you who believe that we have to love what is ours, this is your opera. Welcome to Eichach, a quaint and quiet little village located in Bavaria, where we are going to spend the next 24 hours. 24 hours that won't be as quiet as this place seems to be. Bravo! We are in a parade commemorating 600 years of the Schützenfest, a festival that it is a long-standing tradition in Germany. A festival that started back when civilians would prepare to defend their cities. Today's opera takes place in a festival like this one, and the people, the town people, are the protagonists. In 1821, Carl Maria von Weber used a festival like this one to create his opera, the first great German romantic opera in the history. He combined all the elements that later will appear in all romantic operas: nationalism, nature, superstition, exaltation of love, and of course the people as the main character. In today's show we will see them all. Have you ever stopped to listen to what a forest sounds like? Beyond the sounds of the animals, of the wind in the trees, of the crackling of branches. If you listen to them, the woods speak to you. German forests are wild, are huge and dense, exactly like the nature we can find in the romantic operas. No tidy gardens here, no. Romantics prefer wild nature, and Weber made it clear in the overture of the Freischütz. Listen, the overture starts with the creation of the world, and to create the world, Weber uses this note, we could say the most basic one, a C note. Why a C note? He could have used another one, but no, he uses this one because he goes straight to the nature, to the essence of the nature, to the essence of music. In fact, he starts his overture not only with one C, but with 3 Cs played at once. This is the creation of the world in the Freischütz.
And as soon as the world is created, the forest in the Freischütz starts to speak. Listen. Lovely, isn't it? It is like a walk in the woods on a sunny day. Listen, listen to this. But then, suddenly, something changes, weather changes from this major key to this minor key. Why? Because a shadow appears, evil appears, because terrible things can happen in this forest too. So as you see, the forest is very, very important to weather. And even though the protagonists in the opera are the townspeople, I would say that the forest is another character of the opera. Perhaps the most important one. The Freischütz is an incredibly popular opera. There is not a German out there who doesn't know it. I would say that if we were to ask around on the street, any random person could tell us what it's about. Der Sieger des Schießwettbewerbs darf Agathe, die Tochter des Försters, zur Frau nehmen. Max und Agathe sind ineinander verliebt. Aber Max ist ein schlechter Schütze. Und die Angst zu versagen lähmen ihn und treiben ihn in die Fänge des Bösen. Sein Freund Kaspar, der Max insgeheim beneidet und hasst, bietet ihm seine Hilfe an. Er überredet Max, die verteufelten Freikugeln, die der Teufel Samuel selbst gegossen hat, zu akzeptieren, um den Schießwettbewerb zu gewinnen und seine Agathe heiraten zu können. The Freischütz premiered in 1821. Almost 200 years have gone by, and it is still one of the most popular operas. How is that possible? Wie ist es möglich, dass fast alle Deutsche wissen, worum es in der Oper Der Freischütz geht? Weil es eine Oper ist für die ganz normalen Leute. Die Leute haben das selbst, die haben sich damit identifiziert. Die haben gesagt, das ist unsere Oper, so sind wir. Also können wir sagen, dass irgendwie Weber hat Volltreffer gemacht? Weber hat einen riesigen Volltreffer gemacht. Und wie hat diese ganze Geschichte angefangen, so mit dem Schützenfest? Was hat das angefangen? Ja, die ganze Sache hat angefangen mit normalen Leuten, Zivilisten, die sich zusammengetan haben in eine Schützenwehr, Pixengesellschaft früher. Und die hatten die Aufgabe, die Stadt zu verteidigen. Zu verteidigen gegen wen? Gegen Plünderer oder Leute, die in die Stadt rein wollten und nicht rein dürften. Es war einfach der Schutz um die Stadt. Und ihr nennt euch Privilegierte, ne? Wir nennen uns Privilegierte. Was heißt das? Wir sind königlich privilegiert. Genau. Das heißt, dass die hatten früher einen Vorteil, die Schützen. Die hatten vom König was bekommen, wenn sie die Stadt verteidigt haben. Oder die hatten auch immer wieder Schießübungen durchführen müssen. Habe ich auch gehört, dass ihr habt auch keine Steuern bezahlt. Richtig. Die Schützen damals, die in dem Verein waren, sind steuerlich begünstigt worden. Jetzt nicht mehr? Nee, leider nicht. Heutzutage nicht mehr. Leider, ganz leider. Können wir dann wirklich sagen, dass der Freischütz die erste richtige, große, romantische deutsche Oper ist? Der hat alles reingebracht. Der hat den Stolz, den Nationalismus mit reingebracht, hat Aberglaube mit reingebracht, hat Romantik mit reingebracht. Also die Liebe, ne? Die Liebe, ja. Ja, und das Volk, wie du sagst, ne? Und das Volk, und das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Ja.
dance folk is a fundamental element in romantic operas, and already at the start of the opera, in the very first scene, Weber shows us a celebration, a festival. There is nothing surprising about this now, but back in his day, it was unheard of. Up until then, operas spoke only of the upper classes, of the aristocracy. What Weber started was a revolution. What did the Freischütze stand for in Germany in 1821? Well, more or less the same thing that Bob Dylan's Blowing in the Wind did in the States in the 60s. So, Weber is to opera what Bob Dylan is to protest music. Bob Dylan got to New York's Greenwich Village from his native Minnesota during the 60s, and there were already singers around writing protest songs. It was the perfect era for that kind of music, but Dylan nailed it. His music was an immediate success. Long before that, Weber went through the same thing. He came up with the magical formula for creating the first of the romantic operas. His opera came at just the right time. Weber gave the Germans what they were looking for. Weber showed particular skill when he chose a shooting range as the setting for the opera. Then and now, rifle practice is a pastime the Germans are crazy about. Wow! Also, ich weiß nicht, ob ich getroffen habe oder nicht. Also, auf jeden Fall sehr, sehr laut, ne? Ja. Sehr, sehr laut. Jetzt weiß ich ganz genau, wie Max sich fühlt, ne? Also total daneben. Du bist der Schützenkönig vom letzten Jahr. Richtig. Was bedeutet das genau? Also Schützenkönig ist der beste Schütze in seiner Klasse. In deiner Klasse bist du der Beste. Genau. Dafür hast du, als du der Schützenkönig gewonnen bist, hast du diese Kette bekommen, ne? Genau. Was heißt, hat das irgendwie eine Bedeutung, diese Kette? Ja, und zwar jeder Schützenkönig in seinem Jahr muss einen Taler an diese Kette hinkaufen. Und das heißt, es sind alle Schützenkönige der letzten Jahre auf dieser Kette verewigt. Aber dann, die Kette wird immer größer und größer. Die wird immer größer und schwerer. Aber irgendwann ist es viel zu groß. Dann gibt es wieder eine neue. Ah, dann gibt es wieder eine neue. Auf was schießen die Schützen? Auf Zielscheiben. Zielscheiben? Ah, ich dachte, es gab damals ein Vogelschießen? Richtig, das hat es früher gegeben. Das war eine lange Stange mit einem Vogel oben. Ja. Und da wurde so lange drauf geschossen, bis er runtergefallen ist, und der ist dann der Schützenkönig geworden. Aber heutzutage gibt das nicht mehr? Nein, das gibt es nicht mehr. Und ihr zielt oder schießt immer auf eine Zielscheibe? Zielscheiben, genau. Wie weit ist diese Zielscheibe? Das ist circa 50 Meter. 50 Meter. Also Max, das ist der Protagonist der Oper, der Freischütz, ist ein schlechter Schütze. Der trifft nie. Aber ich sehe jetzt die Zielscheibe da. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist. Es ist schwer. Ja, es ist schwer? Das ist ein reiner Glücksschuss. Laut, Mann. Wollen wir es sehen? Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ja. Bin gespannt. Oh, Wunderbar. mein lieber Schwan, hast du noch super. getroffen. Aber super, oder? Wunderbar. Wunderbar. Also besser geht's noch nicht. Ja, super. Also, Okay. gratuliere, ja. Dankeschön. Also deshalb bist du Schützenmeister, Schützenkönig. The vast majority of German romantic operas have loads of supernatural elements. Wagner's operas are filled with giants, gods, and water nymphs. Weber introduced this taste for fable and magic with the free shooter. In the opera, Max and Caspar are given the magic bullets to win the shooting contest by Samuel, a demon, a fallen angel, an otherworldly being who in exchange will take the soul of a mortal, in this case, Max. We all like ghost stories, stories with demons, and Weber knew it.
The devil is, no question, a treat to have in any fictional narrative. According to Christianity, the devil is a supernatural being, the opponent of God and the tempter of man. So it is the personification of evil. Along the history, he's been known by several names like Satan, Lucifer, Beelzebub, or Samuel. In the opera, Max and Caspar invoke the devil in order to get their hands on 7 silver bullets to win the shooting contest. It's the only way Max will be able to marry Agathe. Samuel, hab Acht, steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei. And here they are, in the middle of the woods. Caspar intones the words required for the devil to appear. He's got the ritual down pat. Samuel! Samuel! Herbei! But how does one invoke the devil? Let's ask someone who has researched it. Journalist Pepe Rodríguez. Pactar con el diablo. ¿Cómo se hace esto de pactar con el diablo? Pues se hace como cualquier pacto con cualquier ser, digamos, de las alturas, con fe. Si no hay fe, no se cree ni en el bien ni en el mal. Y luego con rituales, con invocaciones, con oraciones. Porque en la ópera es un pacto un poco curioso, poner unas calaveras y hacer un círculo y hacer un fuego. Todo esto del ritual va siempre... ¿Es consustancial a pactar con el diablo? Bueno, o sea, ¿yo puedo descolgar el teléfono? ¿Hay un número al que yo pueda llamar y llamar al diablo? ¿O hay que hacer todo un ritual? Probablemente hoy el demonio o el diablo tenga móvil. Otra cosa es saber su número. Pero en general los humanos somos seres muy simbólicos. Y por tanto necesitamos rituales para todo. Para bautizarnos, para casarnos, para divorciarnos. Cuando hablamos de pactos, de relaciones con seres del ultramundo, hace falta el ritual. Otra cosa es que este ritual sea un ritual muy folclórico. ¿Hacen falta calaveras para pactar con el diablo? Seguramente no. Porque ¿cuándo empieza esto de pactar con el diablo? El pacto clásico, pensemos, y sobre todo aquí hay que remontarse hacia el siglo XV, cuando se establece la Inquisición, cuando ya había una práctica de brujería. A partir de ahí, toda cosa incomprensible es un pacto con el diablo. Paganini, el absoluto dominio que tenía Paganini, era un pacto con el diablo para mucha gente. En muchos lugares de Europa hay los llamados puentes del diablo, puentes que por su arquitectura no se sabía cómo se habían construido. Tanto esto solamente se podía construir con un pacto con el diablo. ¿Hay un principio, alguien que algún día es el primero en intentar este pacto? Cuando en el Antiguo Testamento encontramos que se habla de Satán, se utiliza la palabra Satán, no se refiere al diablo, al demonio, ni siquiera a nadie que viva en el infierno. Se refiere a un ángel al servicio de Dios y que en los juicios de Dios hacía el papel de fiscal, de acusador de las almas que iban a ser juzgadas. Es mucho después cuando se va desarrollando esta idea, que incluso es posterior al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de infierno, no es el infierno que podemos imaginar y el infierno que durante la época medieval nos contaron con fuego, llantos y calderas de aceite hirviendo. Era otra cosa. Pero lo que sí es cierto, anterior a todo eso, siempre existió la relación de humanos con el mundo de los muertos. La relación de un vivo con un muerto que utilizaban para la adivinación, para rituales propiciatorios. Por tanto, los nigromantes que siempre existieron y que en la Biblia también existen, nigromantes que actúan, esta es una cultura que va cambiando con el tiempo y llega un momento en que unos pactan con la parte luminosa de la creencia que es Dios y otros pactan con la parte oscura que sería el diablo, con un intermedio. Satán se acaba convirtiendo en la parte oscura, pero Lucifer, el ángel caído, es la parte de la inteligencia de la luz que se revela contra un ser, digamos, autoritario, absoluto,
Y los luciferinos son los que adoran esta inteligencia, robarle el fuego a los dioses para transmitírselo a los humanos. O sea, que con esto que me dices es que hay o sectas o personas que de algún modo adoran al diablo o adoran a Lucifer o adoran... ¿Existen estas personas? Sí, los ha habido siempre y los hay también actualmente. Son una minoría. No hay tantas sectas satánicas como la gente cree y como algunos expertos dicen, pero las hay. Pero no se dedican ni a matar niños, ni a destripar cementerios, ni estas cosas. Hacen sus rituales como cualquier otro creyente y punto. No hay que buscar nada más. Todo este ritual que hacen los protagonistas de la ópera lo hacen en el bosque como el lugar ideal para poder pactar con el diablo. ¿Tiene alguna importancia que sea en el bosque o que sea en otro sitio? ¿O puede ser en cualquier lado? Muchísima, porque el bosque es la catedral suprema de todas las religiones primitivas. Pero es que en las culturas paganas, en todas, había dioses de la vegetación. Cuando el cristianismo se impuso en Europa, estos dioses, que eran muy venerados, acabaron siendo cristianizados, y esto significa que como no los pudieron cristianizar como tal, les convirtieron en diablos. Y muchas historias donde el diablo se aparece en el bosque, ese diablo tiene la figura que tenían esos dioses de la vegetación. En la ópera lo que sucede al final es que a pesar de haber pactado con el diablo, a pesar de todo, al final todo se redime por la aparición del bien que logra el vencer contra el mal, ¿no? Y hay muchas historias de estas, ¿no? Es que precisamente el diablo, la importancia que tiene para cualquier religión y para el mundo cristiano es el contrapunto. Es decir, uno puede decaer, pero si tienes fe suficiente, acabas venciendo al diablo. Y si no, te vas al infierno. Te vas al infierno para toda la eternidad, ¿no? The fragment of the opera where Max and Caspar head to the wolf's glen in the forest in order to invoke Samuel and get the devilish bullets is one of the most inspired in the entire opera. Weber gives it an extraordinary intensity and very, very dark colors. So I would like you all to close your eyes and imagine that you are here with me in the middle of the forest. Imagine it is midnight as you listen to this very, very, very dark music. To find the root of this story of hunters and demons, we must dig into Germany's past, into its oldest legends and stories. Um die Oper zu komponieren, inspirierte sich Weber in diesem Gespensterbuch. Ne? Welche Geschichte können wir hier finden? Ja, es sind hier Gruselgeschichten drin. Ja? Ja, und die erste Geschichte war der Freischütz. Gleich der Freischütz, das war die erste Geschichte? Die erste Geschichte, gleich der Freischütz. Und wie wurde dieses Buch veröffentlicht? Also wie und wann? Das wurde zwischen 1811 und 1815 veröffentlicht. In der Abendzeitung. Und dann von der Abendzeitung her haben sie dann die zusammengesessen und haben das dann im Buch zusammengeschrieben. Ja. Also dann Weber inspirierte sich in Volkslegenden. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Und das war, in der Epoche war das revolutionär? Ja, weil die Leute gesagt haben, das etwas niedrige Volk
das ist eigentlich unsere Geschichte und die möchten wir doch selber machen. Das ist auch ein Teil der Romantik, ne? Also, ja, absolut. Also das ist unsere Geschichte, der Nationalismus, das gehört uns. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel deine Jacke mir anschaue, ne? Also du trägst diese Jacke mit Stolz, ne? Absolut, die trage ich mit Stolz. Und auch meine anderen Schützen, die tragen die wirklich mit Stolz. Das heißt, sich mit dem Verein bzw. mit der Geschichte zu identifizieren. Also richtig das noch leben lassen und das weitermachen, also dass das nicht ausstirbt. The Gespensterbuch is not the only German book from that time that brings together German folk tales. At the beginning of the 19th century, the Brothers Grimm also compiled traditional children's tales and folklore into a book. A wonderful book, and I need just the right readers for it. Kinder, kommt her, bitte. Danke. Also, setzt euch hier hin. Upsala, jetzt gibt es Platz mehr. Jojo, komm hier hin. Jo, ganz schnell. Ja? Ja, jetzt schon hier? Okay, ihr habt alle ein Buch von die Märchen von Grimms, oder? Nee. Ja, doch, guck mal, Grimms Märchen. Wer kennt ein Märchen von den Grimms? Wer kann mir ein Märchen sagen? Dornröschen. Dornröschen. Schneewittchen. Schneewittchen auch. Was noch? Gänsemarkchen. Jawohl. Was noch? Zum Beispiel Hänsel und Gretel. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, wolltest du gerade sagen, hast du aber nicht gesagt. Ja, schade. Also, könntest du vielleicht ein Stückchen von Hänsel und Gretel für uns vorlesen? Ja, das wäre nett. Es war einmal ein armer Holzfäller, der in bitterer Not lebte. Das Brot reichte vorn und hinten nicht. Und so beschlossen er und seine Frau schweren Herzens, die Kinder, ein Mädchen namens Gretel und einen Jungen, der Hänsel gerufen wurde, im Wald zurückzulassen. Okay, so fängt das Märchen an, ne? Was passiert in diesem Märchen? Der Holzfäller und die Frau halt von ihm, die wollen also Hänsel und Gretel im Wald zurücklassen. Also die Eltern sind böse, oder? Ja, also sie sind halt sehr arm und können die Kinder halt nicht mehr futtern. Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich, ne? Also, pass auf, ne? Immer in diesen Märchen gibt es die Guten und die Bösewichter. Ist es so, oder? Zum Beispiel, wer ist der Bösewicht in Rotkäppchen? Weißt du das? Ich weiß nicht. Was? Der Wolf. Der Wolf, genau. Wer ist der Bösewicht in Rapunzel? Eine Hexe. Nee. Die Mutter. Die Mutter, eine Hexe. Es ist so wie eine Zauberin, oder? Oder zum Beispiel in Schneewittchen. Schneewittchen ist auch sehr bekannt. Da ist die Mutter. Also es gibt eine Hexe, glaube ich, eine Königin, ne? Also es gibt immer, ja genau, es gibt immer Bösewichte, ne, in den Märchen. Mein Hänsel und Gretel fängt anders an und fängt: Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzacker mit seiner Frau und seinen 2 Kindern. Ja, also vor einem großen Walde. Das ist immer schön, ne? In den Märchen sind immer Wälder, oder? Welche Märchen können wir nennen, die im Wald passieren? Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, 1, jawohl. Was noch? Rotkäppchen. Rotkäppchen, 2, weil ja, wolltest du auch sagen, oder? Ja? Du kannst sagen Dornröschen. Dornröschen. Jawohl, richtig. Hast du mir vorgesagt. Ah, das darfst du nicht sagen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterselig allein. Ging Rotkäppchen weiter, um die Großmutter nicht warten zu lassen. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen, schlafenden Dornröschen. Es war einmal ein Mann und eine... Das Mädchen ging in den Wald und gerade auf das kleine Häuschen zu. Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten.
Wagner was a true fan of Weber's music. He saw the Freischütz for the first time at 9 years old, and he was so fascinated that he decided he would be a composer as great as Weber. Can you imagine? Wagner, Richard Wagner, the great Richard Wagner, wanted to be Weber. You see, Carl Maria von Weber holds a place of honor in the history of German music. In fact, he should be placed alongside two other greats of musical history, Mozart and Wagner. Weber's music is the bridge between the classicism of Wolfgang Amadeus Mozart and the romanticism of Richard Wagner. We are in the palace where one of the most renowned women in Germany spent her summers, Empress Sissi, the daughter of the Prince of Bavaria who married the Emperor of Austria at 16. Sissi could have been a romantic heroine because the end of her life was also tragic. The love story between Sissi and the Emperor Franz Joseph I was full of ups and downs, but it was always very intense. With the Freischütz, Weber was the first to portray so-called romantic love, a passionate love, but a love that cannot be easy, a love that has to be confrontational. In the case of the Freischütz, the conflict is a bit weak. Max is a bad shot, so he practices and gets better. Some of you may be thinking, you're right, it's not the most dramatic conflict in the world. But after that, things got more and more and more complicated in romantic operas. For instance, Tannhäuser, the character from Wagner's opera, has got to choose between carnal love and spiritual love. In Verdi's Don Carlo, King Philip II of Spain is incapable of finding love. Aida falls in love with her worst enemy. They are all dramatic stories, but then listen to the instrument playing. The harp. So gern vom Herzen, das sie nie verriet, grüße sie, wenn sie vorbei dir zieht. And now, listen right here. In Don Carlo, listen the cello. Contemplar triste volto, il mio credianco dice di Francia venne. And now, in Aida, what's playing? Yes, once again, the cello.
The use of instruments that were uncommon in his day is another great find of Weber. The Romantics needed instruments that wept to underscore the emotions, and one of these instruments is the cello. With the arrival of Romanticism, the cello grows and becomes larger, just as other instruments do, like the harp. I could play a fragment from the famous aria of Agathe of the third act that Weber assigned to the cello, but it wouldn't work. It wouldn't be the same. Why? Because the piano, there is one thing that the piano doesn't have. The piano doesn't have vibrato. But what is the vibrato exactly? So to discover, to understand what is the vibrato, we have here Carla. Carla, hi. Hi. How are you doing? Great, thank you. Great. So we're trying to explain what is the vibrato and why the vibrato makes the cello cry. And I think the best way to explain it is by playing a note, just playing a note. So pay attention, Tom. Listen to this. There is a note, there is something in this note. And pay attention to her hand. So you're moving your hand. What is that? That is the vibrato. So that's exactly the vibrato. And why are you doing this? To keep the note alive. So to keep the note alive, you're moving your hand. Could we play exactly the same note, but without moving your hand? Now, exactly the same note without the vibrato. Listen to this. There is something wrong with this note. Something wrong. Why? It is a note without music. Could we say that? Life, yeah. Yes. There is exactly the same note, but there is no life, there is no passion, there is no soul. There is almost no music. No? So the vibrato is what makes the cello cry. Can we say that? Yeah. Yeah. Okay. Now that we know what is the vibrato, what about if we play together the famous aria of Agathe? Great. Yes, from the third act. So you're the cellist and I'm trying to accompany you. Okay?
The celebration is reaching its end, and so is the opera. Weber gives the Freischütz a happy ending. How he could, you may be asking? Romantic operas always end badly. So then, why does the Freischütz have a happy ending? Because it is the first romantic opera, and Weber still didn't dare to give it a tragic ending. Up until then, in classicism, operas always ended happily. And that is what Weber does here. During the shooting contest, one of the magic bullets fired by Max causes the death of Agathe. But then a character appears, the Hermit, who solves it all as if by magic. This character that we see dressed in white revives Agathe, forgives Max, and so everyone is happy. But we can end the show without mentioning one of the most well-known themes in the opera, the Huntsman's Chorus. We are in the ideal setting for performing this song just as it should be played. Okay, dann alle Mann auf mein Kommando la 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 machen, okay? Moment! Ich habe noch nichts gesagt. Moment. 1, 2, 3, The Freischütz is a fundamental opera in the history of music, an opera that marks a before and after. Without the opera of Weber, that would be, for instance, no Wagner. Over the course of today's show, I have tried to explain why it is such an important opera and how Weber was able to create the first German romantic opera. But the success of the Freischütz in Germany and out is for another reason altogether. One that you should keep all in mind. What Weber tells us with his music is something universal. Love your roots because they are part of you. Learn to love your culture, your tradition, your legends, because they define you.